Thank you for making the time to attend this webinar on doing business in India. We have tried to give you as much information as possible in the ensuing slides. As a result, there are far more slides than can be covered in the time available today. Since Anna will be translating, I will give a broad overview on the contents of most slides and go through in detail only on some slides, which I think would be useful for you to hear from me. I'm sure the presentation will be circulated to all of you after the webinar. Please do go through the information presented, and if you have any questions, I will be happy to respond to you. Anna. Добрый день, друзья. Спасибо, что нашли время и посетить этот вебинар на тему ведения бизнеса в Индии в 2021 году. И, как Аня сказала, переходом на 2022 год мы постарались также дать информацию на слайдах. Но так как я буду говорить, Аня будет переводить, у нас не так много времени, мы пройдемся не по всем слайдам, а по некоторым. Версия на русском языке всей презентации будет вам предоставлена организаторами вебинара, вы можете с ней ознакомиться. Если будут вопросы, буду рад ответить на эти вопросы. Капур? Thank you. Yeah. In the next slide, you can see there's a brief introduction about myself, which Anna has already given to you. You can see my email ID on which you can write to me if you have any questions related to the presentation. In the next slide. Аня, переключите, пожалуйста, слайды. Yeah. Да, Okay. На данном слайде вы видите мою контактную информацию с моей почты, поэтому если у вас возникнут вопросы, можете писать мне. In the next slide, there is a brief introduction on Maria Kotova, who is the head of our Russian desk. And Да, на следующем слайде информация про Марию Котову. Это наш представитель компании Дезан Шира, и она располагается у нас в Китае. Yeah, there is her email ID, which is also given. You can feel free to write in Russian, and she will be happy to respond in Russian to you in case you have any problems or difficulties in writing in English. Также вы видите, что здесь дана ее электронная почта, и вы можете писать ей, конечно же, на русском языке любые вопросы, и она будет вам отвечать тоже на русском. Yeah. Okay. In the next slide, we have given examples of certain magazines which have been written in Russian, which you might find useful on doing business in India. Please do click on the hyperlinks and feel free to read these articles, which might provide information to you. На данном слайде представлены также публикации, которые есть на русском языке, поэтому вы можете переходить по ссылкам и читать, ознакомливаться с информацией, которая здесь предоставлена. In the next slide, we've given a broad overview of the contents, which I will be covering in this webinar. As you can see, I'll give a broad overview about India, about doing business with Indians, how India has dealt with COVID-19, channels of trade, exporting to India, manufacturing in India, and a brief overview on the India-Russia trade scenario, and finally, potential for growth and investment opportunities for Russian businesses in India. Anna. Да, ну и на этом слайде представлен полный обзор, который я хочу предоставить вам сегодня. Перечислены все пункты, я не буду сейчас переводить, они у вас на русском языке. То, что сейчас мы расскажем про ведение бизнеса в Индии. Right. So now to get started with the webinar on India, an overview. As you can see on this slide, that we have a map of India. India is a federal democratic republic with 28 states and 8 union territories. We are the world's largest democracy with 1.39 billion people, cost competitive labor force of nearly 472 million workers. And government has taken proactive measures to reduce bureaucratic hurdles, red tapeism. We have a well-established judiciary to enforce the rule of law, and the government has implemented investor-friendly policies and incentive-based schemes to attract foreign direct investment. Anna? Mm-hmm.
На данном слайде представлена карта Индии, и вы видите описание, только на что вы хотели бы обратить именно ваше внимание, что это федеративная демократическая республика, светская страна, крупнейшая в мире демократия, конкурентоспособная стоимость рабочей силы, и правительство Индии уделяет много внимания для того, чтобы именно это была стабильная политическая система управления данной страной. Осуществляются активные меры по сокращению административных барьеров, также разработана хорошая судебная система, обеспечивающая верховенство закона. Go on, please. Yes, in the next slide, we have given a comparative information about the Republic of India and the Russian Federation. As you can see, key parameters have been compared. I'd like to touch upon a few of them. GDP, India has a GDP of $2.8 trillion US, which is ranked 7th largest economy. And the Russian Federation has a GDP of $1.7 trillion, ranked 11th largest economy in the world. The life expectancy of people in India is 69.2 years, whereas in Russian Federation it is a little longer, which is 72.1 years. The main trading partners of India are the United States, United Arab Emirates, China, Hong Kong, and Singapore. Whereas for the Russian Federation, the trading partners are China, Germany, Netherlands, Italy, Turkey, US, South Korea, and Poland. Russia's investment in India is $13 billion between April 2000 to June 2021. And India's investment in Russia in the same period is $15 billion. What is useful to know is that Russia and India have signed a double taxation agreement, meaning that the same income is not taxed twice in both countries. Anna. Хорошо. Итак, здесь представлена сравнительная таблица по фактам об Индии и России. Я пройдусь только по нескольким для того, чтобы показать, на что обратить внимание. Во-первых, посмотрите на ВВП. Да? В Индии 2,8 триллиона долларов и 7-я позиция по экономике мира. Относительно России это 1,7 триллиона долларов США, 11-я позиция экономики мира. Также ожидаемая продолжительность жизни в Индии 69,2 года, в России 72,1 год. Смотрим также на ведущих торговых партнеров обеих стран. У Индии это США, Китай, Гонконг, Китай, Сингапур, у России, Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Турция, США, Южная Корея и Польша. И также очень важно обратить внимание на инвестиционную привлекательность обеих стран. Перечислены, сколько миллиардов долларов мы друг в друга вкладываем, и также обратить внимание на соглашение об избежании двойного налогообложения. Это тоже очень важно при ведении бизнеса. Go on, please. Right. In the next slide, you can see a graph which gives comparative GDP growth for different countries. So here we have shown the GDP growth for India, Russia, advanced economies, emerging markets and developing economies, and overall world output. The comparison is from 2019 for 2020, 21 estimates, and 2022 projections. The data has been taken from the International Monetary Fund. So when you look at the graph, you can see that India had a very sharp fall of -8% in GDP in 2020, which was the year of the pandemic. But it is expected that in the current year, there will be a sharp rise of 9.5%. For Russia, you can see that the decline in GDP was 3%, whereas the growth expected in 2021 is estimated at 4.7%. Similar information is given for advanced economies, emerging markets and developing economies, and the overall world output, as you can see, fell by 3.3% in 2020 and is expected to almost rise by 6% in 2021 and then go on to rise by 4.4% in 2022. Anna. Хорошо, постараюсь передать все.
На данном слайде показаны экономические перспективы относительно, вот вы смотрите на столбики Индия, Россия, экономические перспективы, развивающиеся рынки, развивающаяся экономика, мировой объем производства. И также сравниваются такие года, как 2019, потом 2020, приблизительная цифра по 2021 году и 2022 мы можем только предполагать. Вы видите, что во время пандемии было резкое снижение и у Индии, и у России. У Индии 8%, у России 3%, а потом мы видим, что ожидается у нас повышение наших экономических показателей 6%, 4%. И, то есть наши экономики восстанавливаются. So in the next slide, we've seen from the graphs, there is a sharp V-shaped recovery in the Indian economy. Many parameters and indicators are pointing to this. I will discuss some of them. Goods and services tax crossed the 1 trillion rupee for the third consecutive month in September 2021. The Purchase Managers Index, the PMI index, stood at 53.8 in September 2021, signaling expansion in the manufacturing sector, supported by a revival of demand for consumer goods. Exports surged by 24% in 2021, and Indian surged by 11.22% in the same period, April to September 2021. So FMCG companies expanding their production capacities beyond pre-COVID levels in order to, and the increase expected is a compounded annual growth rate of 14.9% in 2025. So downstream industries will have to increase their output to support the capacity expansion for FMCG companies. And this is where Russian exporters will find tremendous opportunity to support this expansion by supplying goods, products, components, and parts for equipment and machinery in order that FMCG companies can expand their capacities to such levels. Investment in infrastructure will also be stepped up, and this is where Russian exporters can also play a role in supplying heavy equipment, machinery, and other infrastructure equipment to India. Anna. Хорошо. Итак, посмотрите, здесь указаны экономические перспективы развития экономики Индии, соответственно, те возможности, которые открываются для экспортеров российских. Все показатели указывают на V-образное восстановление экономики. Что это значит? Что сначала у нас она во время пандемии опустилась очень низко, теперь она восстанавливается, растет вверх. И здесь мы рассмотрели такие пункты, как налоги на товары и услуги, которые превысили отметку в 1 триллион индийских рупий. Индекс деловой активности в сентябре 2021 года составил 53,8. Экспорт вырос у нас на 24%, импорт товаров, компаний, которые производят и химию, и многие другие промтовары, расширили свои производственные мощности и увеличили в среднем свой вот этот рост на 14,9%. Что касается перерабатывающей отрасли, должны будет увеличиться объем производства, и чтобы поддержать расширение мощности компаний, которые выпускают товары, продающиеся быстро в большом объеме, вот открываются как раз-таки вот эти возможности для поставщиков, для экспортеров, которые производят и оборудование, и машины, и многие другие станки. At this point, I'd like to draw your attention to the market potential in India. The McKinsey's published a Bird of Gold report in 2007, in which they said that India's earning, purchasing, and consuming middle class is expected to be 583 million people by 2025-26. The significance of this is immense. This is a market in which you would need consumer goods to feed, dress, and consume 583 million people. And for this, manufacturing capacity in India has to grow from the present 17% of GDP to around 25% of GDP to meet the rapidly growing demand for goods and services. This provides a tremendous opportunity to Russian exporters in all sectors of the economy
to find an opportunity to do business in India and grow their businesses. India is expected to become the world's 5th largest consumer market by 2025. Consumption will be US dollars 107,800 million by 2025. Anna. На данном слайде мы представили потенциал роста рынка Индии. И согласно отчету компании McKinsey, «Золотая птица» за 2007 год. И далее ожидается, что к 2025 году средний класс Индии составит 583 миллиона человека. И, соответственно, ВВП Индии с нынешних 17% в 2021 году вырастет на 25%, что будет творить быстро растущий спрос на товары. Это означает, что покупательская способность среднего класса Индии будет расти, и поэтому, опять же, мы говорим про те возможности, которые открываются для экспортеров из России. Ожидается, что к 2025 году Индия станет 5-м по величине потребительским рынком в мире, и потребление составит 70 триллионов йен, то есть 107 800 миллионов долларов к 2025 году. So to summarize the economic outlook, India is a $2.8 trillion economy. It is the 6th largest economy in the world, 3rd largest in terms of purchasing power parity, just after USA and China. The IMF forecasts the GDP growth to be 8.5% for the year 2022. Sectors like health, pharma, information technology, telecom, education technology, e-commerce have shown growth potential during the pandemic and are likely to witness increased investment. India expects to grow on the backbone of rapidly increasing demand for consumer goods from the expanding earning, purchasing and consuming middle class, growth in power consumption, rail freight, e-way bills, digital transactions, and robust GST collections are all indicators of a V-shaped revival of the economy. Anna? Ну и подводя итоги по экономическим перспективам, которые ожидают Индию, мы хотим сказать, что экономика Индии составляет 2,8 триллиона долларов США. 6-я по величине экономика в мире, 3-я по величине с точки зрения паритета покупательской способности сразу после США и Китая. И к 2022 году МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 8,5%. Здесь также на слайде перечислены те секторы, которые будут у нас развиваться. Это, например, здравоохранение, фармацевтика, информационные технологии, телекоммуникации, электронные технологии, электронная коммерция. Далее вы можете ознакомиться с этим слайдом и прочитать все те направления, которые будут развиваться. И это опять показывает на V-образный рост нашей экономики после падения во время пандемии. Thank you. So what is it like doing business with Indians? Who is a typical Indian? A typical Indian lives in a joint family, cares for her elders, nurtures her children till they're old enough to care for her. They're God-fearing, yet not overly religious, tolerant and secular, accepting of others' beliefs, aspires to at least be a graduate and get a white-collar job, preferably with the government. Blend of the traditional and the modern, open to external influences, yet retaining the traditional values and culture. Generally helpful and hospitable, believes in fate. Anna? Что же это из себя представляет ведение бизнеса с индийскими партнерами и каков портрет, да, вашего партнера из Индии? Здесь перечислены, в общем-то, типичные характеристики. Это то, что он живет с семьей, заботится о своих старших, немного богобоязнен, но в то же время не очень религиозно, стремится получить высшее образование и получить работу умственного труда и так далее. Сочетание традиционного и современного, в целом услужливый, гостеприимный и верит в судьбу. So what is it like doing business with typical Indians? Indians do not openly express disagreement. They will say, we'll get back to you on this, let's explore other possibilities. They will not give an outright no.
Negotiations can be arduous, long-winded, multi-tiered. You have to be prepared to invest a lot of time and patience in the process. An Indian will be formal till a certain level of comfort is reached after a few meetings. Even then, doesn't like getting onto first-name terms, especially the bureaucrats. Indians tend to ask questions which may not be directly related to the subject of the meeting. It's a way to better understand you and the purpose of the meeting in the overall context. This may seem intrusive to Westerners. Relationships and feelings play a large role in decisions in India. We tend to take larger risks with people who we feel we can trust. Bureaucratic processes and procedures have been significantly reduced due to rapid digitization of most approval processes, which are now online. However, the flip side is that it is important to get the documentation right for a swift approval. With digitization, corruption has progressively reduced and can be resisted if things are done correctly the first time. Anna? Продолжая рассказывать о том, какие все-таки отличия есть у работы с индийским партнером, нужно обратить внимание на менталитет и на то, как ведется бизнес именно вот индийцами. Для этого надо знать, что открыто они не скажут вам «нет», они будут также продолжать с вами переговоры. Они могут быть трудными, долгими, многоуровневыми, будут формального обращения, но с одной стороны, как только они вот перейдут в такие отношения более дружеские, и когда индийский партнер начнет вам доверять, то он будет как бы и брать больше рисков на себя в ведении бизнеса. Есть, конечно же, обратная сторона того, как вы будете заключать это оформление документации, и ваш индийский партнер постарается сделать все, чтобы избежать бюрократии и долгого рассмотрения. А благодаря оцифровке уровень коррупции становится ниже, ее можно противостоять, и все будет оформлено правильно с первого раза, если. So there are some tips to doing business with Indians. Know that patience is the key, which unlocks all doors, and understand that being pushy could lead to reversals and hostility. Indians have a long history of trade and business. They understand the nuances of international business. Do proper homework and take a long-term view of the market. Don't pack bags and run at the first sign of trouble. Also, India has a vast pool of competent managerial and technical manpower. Take advantage of that. Use Indians to run the business locally. Set up good and practical work processes and monitoring systems which are not intrusive, yet effective in ensuring budgets, policies, and values of the mother company are being followed diligently. Generally, Indians are ethical in their business practices. However, exporters to India will be well advised to ensure secure payment methods for their sales to avoid arduous recovery litigation in the event of default. Мы продолжаем говорить о ведении бизнеса с индейцами и хотим дать вам несколько советов. Знаете, что основной ключ к ведению бизнеса – это ваше терпение и отсутствие враждебности. То есть не надо сразу паковать чемоданы и убегать при встрече первых трудностей каких-то при переговорах и в самом начале вашего бизнеса. Следует правильно оценивать вот эту работу, провести предварительную какую-то подготовку. Да, и Индия располагает обширным резервом компетентных управленческих и технических кадров, использует ее для ведения бизнеса в стране. Создайте хорошие практически рабочие процессы и системы мониторинга. Также хотелось бы отметить, что, как правило, индийцы придерживаются эстетических принципов в своей деловой практике. Однако мы рекомендуем также обеспечить безопасные способы оплаты своих продаж, чтобы избежать сложных судебных разбирательств в случае дефолта. Right. Now I will touch upon the status of COVID-19 in India. Now, India has made considerable progress in fighting and challenge and combating COVID-19 in the present situation. Vaccination commenced on 16th of January 2021 in India. More than half of India's eligible population, which is around 594 million people, have received
three vaccines: the Oxford AstraZeneca jab known as Covishield, Covaxin made by Indian firm Bharat Biotech, and the Russian-made Sputnik V vaccine are in use. More than 238 million people have been fully vaccinated by mid-September 2021, and the government aims to administer 2.16 billion doses to ensure all eligible Indians are vaccinated by the end of 2021. India is today also exporting the vaccines to neighboring countries and even to countries as far as in Africa. So, as far as travel is concerned, India has air bubble agreements with 28 countries so far, and Russia is one of them. So Russians can fly from Russia to India. There are flights operating between Moscow and New Delhi at present. But however, please note that each state in India has its own health check requirements for incoming travelers coming to India, which is dynamic and is changing on a regular basis. So please do check the specific state-related guidelines when you plan to travel to India so that you are sure that you are following the current guidelines. Anna? Что касается ситуации с COVID-19, должна отметить, что сейчас ситуация намного улучшилась, и на сегодняшний день в Индии зарегистрировано 341 миллион случаев заболеваний, из которых вы видите, что, к сожалению, были много смертей, но на данный момент сейчас ситуация улучшается, и уже заболеваем меньше, чем тех людей, которые выздоравливают. Вакцинация населения началась 16 января 2021 года. Многие были люди, уже миллионы вакцинированы. В Индии используются такие вакцины, как Bharat Biotech и Спутник V российского производства. Более 238 миллионов были вакцинированы. И очень много еще доз подготовлено для того, чтобы продолжить вакцинацию. Что касается туристических поездок, то сейчас Индия открыта для 28 стран, и Россия также в данном списке, то есть вы можете прилетать по туристической визе, если я правильно поняла, в Индию из Москвы и летите в Нью-Дели. Но из-за того, что такая ситуация быстро меняется, то, конечно же, предварительно надо уточнять, какая ситуация на данный момент, потому что есть у нас также и внутренние проверки наличия вот этого заболевания. Now, a brief overview on the visa restrictions. Currently, there is a general ban on commercial flights entering India, other than those operating under the bubble arrangements. The government will continue to operate flights under travel bubbles, and the government has established, as mentioned earlier. And a few more bilateral air bubbles are expected to be announced soon. There are certain categories of Russian people flying in from Russian Federation who are admitted on flights to India. It is advised that please look at the Aeroflot website of the date you intend to travel, so you know what the latest provisions are, and so that you can comply with them to take a flight to India. Визовые ограничения, на данном слайде все представлено, перечислены те категории пассажиров, которые допускаются для вылета из Российской Федерации. Также ожидается поэтапное открытие границ, и правительство на данный момент, в общем-то, выполняет полеты в рамках договоров по туристическим коридорам. Но, опять же, наши рекомендации – это то, что смотрите актуальную информацию на веб-сайте Аэрофлота, где имеются указания по действиям при вылете в Индию. Okay, now I will touch upon the channels of trade which you can follow whilst doing business in India. First is you can export to India. Second is you can export to India and then re-export from India through free trade warehousing zones. And the third is that you can manufacture in India. So talking about exporting, yeah, go ahead, sorry. Теперь мы перейдем к следующей части нашего вебинара и расскажем про канал ведения бизнеса в Индии. Это и экспорт в Индию, реэкспорт через зоны свободной торговли, и также производство, то есть организация производственных компаний непосредственно на территории Индии. So touching upon exporting to India,
Russian companies can export goods directly to customers and Indian distributors, agents to access the local market and offer after-sales service. However, there are certain risks which are associated while working with distributors. First is you could lose control on how products are marketed and priced locally. Distributors tend to withhold market information to ensure that supplier remains dependent on the distributor for market access. Second, there could be long credit cycles because most distributors say that we will pay you once we are able to sell the goods. And this can cause a risk of payment default. Working with exclusive distributors carries the risk of creating a permanent establishment as per tax laws in India. Therefore, it's advised that once you're certain that India is the right country for selling your products, it is best you establish your own trading entity in India. This will bring better control over the distributor network and keep you updated on market trends and developments. You can choose the most appropriate entity type depending upon your business plans in India. You can choose between a branch office, limited liability partnership, private limited company, and DSA can help assist you in making the right choice. Under India's foreign trade policy, customs duty exemptions and drawbacks are allowed under certain circumstances where you import goods for purposes of export. DSA can assist you in determining your eligibility under these schemes. Hello. Хорошо. Про экспорт в Индию немножко сокращенно здесь скажу. Я смотрю в чате, это уже реплика от меня, что в чате спрашивают, будет ли презентация. Аня, скажите, пожалуйста, будет ли презентация полная? Да, конечно, каждый участник получит на почту и презентацию, и бесплатное руководство по ведению бизнеса в Индии на русском языке. Также ответы на все вопросы, которые были заданы ранее. Поэтому я буду немножко перевод сокращать, буду основное говорить, чтобы мы успели по времени. Хорошо? Итак, экспорт в Индию осуществляется по многим позициям, и, в общем-то, вы можете напрямую продавать своим потребителям, однако существуют некоторые определенные риски, которые связаны с работой с дистрибьютором. Многие дистрибьюторы будут у вас просить работать, да, как эксклюзивно, но когда они так начинают работать, вы можете частично потерять контроль над данным дистрибьютором, и будет, соответственно, какие-то потери могут быть. Также, если данное лицо является резидентом Индии и представляет вас, по доверенности или по каким-то другим документам, то это могут уже расценивать как иностранное предприятие, и тогда будут дополнительные налоги. Поэтому лучше вам, наша рекомендация, это изначально обосновать какое-то представительство непосредственно на территории Индии, и наша компания может помочь вам разобраться в данном вопросе. Go on, please. Right. So now I'll touch upon how of exporting to India. The documents required depends on the products you export to India, apart from the documents for the transportation of goods, insurance and payment mechanism. You may need documents like know your customer documents, DGFT declaration, purchase order, letter of credit, bill of lading, bill of entry, commercial invoice and packing list, technical write-up for specific goods, if any. Most goods can be shipped to India without an import license. However, for a small category of goods, requirement of an import license may be stipulated depending upon the prevailing import-export policy. Хорошо, здесь мы покажем вам перечень тех документов, которые необходимо для экспорта, и с этого, в общем-то, надо начинать, когда готовитесь к экспорту. Полный перечень, не полный, а, в общем-то, основной перечень документации представлен на слайде. Это «Знай своего клиента», это когда идет банковская проверка, юридическая проверка вашего партнера, потом Генеральный директорат внешней торговли может выдать декларацию по внешней торговле Индии, заказ на покупку, аккредитив, накладная для ввоза, инвойс товарная накладная, техническое описание вашей продукции. Также следует отметить, что
Есть определенные требования к лицензии на импорт, но большинство товаров могут быть отправлены без данной лицензии. Некоторые товары могут быть предусмотрены требования лицензии на импорт в зависимости от преобладающей политики. Поэтому все надо выверять заблаговременно. Okay. Some imported products like IT and electronic products need to meet Indian quality standards and are required to be certified by the Bureau of Indian Standards. If you're exporting food products to India, then an NOC has to be obtained from the Food Safety and Standards Authority of India. And if you are exporting drugs and cosmetics, you would require to be registered and approved under the Drugs and Cosmetics Act of India. Product labels can be in English or Hindi. All imported goods as well as transport documents must mandatorily show standard metric units of measurement and weight. A free trade warehousing zone can be used for packaging and labeling in India. And the Central Board of Excise and Customs provides information on Indian custom tariffs, which is detailed in subsequent slides. Now, if an Indian entity is importing goods from a Russian mother company, a parent company, then it's a related party transaction, in which case the Special Valuation Branch of Customs will investigate the valuation of the goods to make sure that the valuation is fair, and therefore a fair customs duty has been levied and paid on the imported goods. Хорошо. Также мы должны отметить, что на некоторые категории товаров существует определенная разрешительная документация, которую необходимо приобрести до начала экспорта. Это, например, такие товары, как информационно-электронные, что должны соответствовать индийским стандартам качества. Здесь они перечислены, где их можно посмотреть. В общем-то, перед тем, как запросить для импорта продуктов питания в Индию, необходимо получить НОК от Управления безопасности и стандартов пищевых продуктов. Также лекарства и косметика имеют определенный перечень документации, необходимый до начала экспорта. Что касается этикеток, также многие продукты этикетки должны быть или на английском, и на хинди. Все импортируемые товары должны иметь транспортные документы. То же самое нужно заранее узнать про пошлины, выверить все коды ТНВ на многие товары для того, чтобы не попасть на большие суммы. Также существует специальный отдел оценки. Отдел оценки является подразделением таможенных органов Индии, который занимается оценкой импортируемых товаров. There are a number of factors that go into calculating duties in India. I've listed them here, but I will deal with them in the sub. When you look at this, we have given a sample calculation of import duty for easy understanding. So the first thing we do is we take the CIF value of the goods. To that you add 1% of CIF as landing charges, and then a basic customs duty is levied. I have taken 10% here for the purposes of example, since 10% is the peak rate of customs duty, which means there are some categories of goods which will be 10%, and there will be some which will be higher than 10%, but broadly they will be around 10%. So this figure, the social welfare charge of 10% is levied. This is added integrated goods and service tax, IGST. Now in India, there are 5 slabs of GST which are prevalent, ranging from. Хорошо. Относительно пошлин на импорт, посмотрите на этом слайде, мы указали и максимальную таможенную пошлину, возможную, да, обычно это 10%, то есть даже если выше, все равно не более 10% оплачивается. Надо учесть налоги на товары и услуги GST, также IGST, это налог на добавленную стоимость, который может быть зачтен на каждом этапе, пока не будет продан конечным потребителям.
и другие пошлины, которые здесь перечислены. Таможенный сбор за обработку – это 1%. И также идет тут информация, дана на данном слайде, про компенсацию. Okay. Right, to continue, I had mentioned that IGST is added, and we have taken the common rate of 18% to be added to the value of goods. And then there is compensation cess. Now, compensation cess is added only onto a very limited section of goods, which are called luxury goods or sin goods. For example, it could be liquor, alcohol, luxury cars, cigarettes, which attract a much higher rate of compensation cess in order to discourage the imports of those products in India. So by this calculation, the total value, including customs duty, works out to 130.98. But out of this, the GST is set off because it is not allowed to cascade. The importer in India can take credit for 19.98, which was the GST which was added to the value. So the net landed value after IGST set off in India would be 111 for a CIF value of 99. For the import duty for all products can be viewed on this website, for which the hyperlink is given below. So you can, based on the HSN code of your products, you can on this website investigate the customs duty applicable to your goods. In case you need our assistance in this matter, we'd be very happy to help you find the customs duty applicable for your products. The other point I'd like to make here is that an FTA, a free trade agreement, is under negotiation between India and Russia. Once concluded, this could bring a preferential customs duty regime between India and Russia, which will make doing business with India easier and more competitive. Anna. Так, надеюсь, я все это передам, общий смысл. Хорошо, посмотрите, пошлина на импорт, расчет импортной пошлины, иллюстрация. Да? Здесь основное, вот пункт И, интегрированный налог на товары и услуги, и также имеется процесс компенсации на предметы роскоши, ну, например, там автомобили, сигареты, алкоголь определенного вида и так далее. И тогда стоимость компенсационного процесса просчитывается с помощью формулы. Также необходимо отметить, что вот такая, из этой формулы мы получаем общую стоимость, включая таможенную пошлину. В данном моменте это пункт G, 130,98. И многие другие моменты также можно просчитать, если вы перейдете на сайт пошлины на товаров. Вот здесь представлен этот веб-сайт, ссылка на него. И также мы будем рады вам помочь уточнять стоимость и уточнять вот эти пошлины на импорт, если вы к нам обратитесь в нашу компанию. So the next way of doing business in India is re-exporting from India. So how can Russian exporters take advantage of the free trade warehousing zone? A Russian exporter can send the goods to a free trade warehousing zone in India, do assembly of CKD and SKD products, and release the goods in the domestic tariff area, which is the Indian market, as in the goods are required. And when the goods are released, that is the time when customs duty can be paid, instead of paying it all at the same time, at the time of importing goods into India. Also, the free trade warehousing zone can be used to assemble the products and re-export to neighboring countries of India in order to be competitive and be able to be flexible in supplying to the neighboring markets. So this is a tremendous advantage which can be made available to the Russian exporters who use the free trade warehousing zone. It is also an advantage because when you are supplying to distributors in India, they are reluctant to pay customs duties on goods which they haven't sold as yet. So you can release goods to them from the free trade warehousing zone as and when they require goods and pay the customs duty at the time of clearance of goods from the free trade warehousing zone.
Если говорить про складские зоны свободной торговли и преимущества для российских экспортеров, следует отметить, что данная зона дает возможность производителям, например, завести сначала детали и потом произвести крупноузловую или мелкоузловую сборку и платить пошлину только после того, как вы уже собрали и уже экспортировали собранный товар. И также это дает возможность реэкспортировать или же там продавать данные уже собранные, ну, например, автомобили или какие-то другую, в общем-то, технику в соседние страны. Что еще тут? То есть вы тут имеете возможность оплачивать пошлины уже после сборки, уже после того, как вы собрали на данной территории вот свободной торговли, а потом уже продали свою продукцию. So there are some conditions which are attached to using a free trade warehousing zone. Firstly, the maximum period that goods shall be permitted to be warehoused within the FTWZ will be 2 years, after which they shall have to be re-exported or sold in India in the domestic tariff area. On expiry of the 2-year period, customs duty as applicable would automatically become due unless the goods are re-exported within such grace period not exceeding 3 months as may be permitted. Also, the units in the free trade warehousing zone should be net foreign exchange earners. On the right-hand side, we've given a list of 14 free trade warehousing zones which are operating in different parts of the country. So depending upon where your business is in India or your market is, you can choose one of the free trade warehousing zones for the purposes of doing business in India. Хорошо. Итак, мы здесь представили вам тайминг, да, того, то есть сколько может ваша продукция, ну или, например, детали вашей продукции находиться на территории свободной торговли, на складской зоне свободной торговли, простите. То есть это не более 2 лет. После того, как прошло 2 года, вы будете обязаны там экспортировать или же заплатить уже в течение там ближайших месяцев пошлину. Также справа у нас получается список 14 таких зон, которые есть на территории Индии. So now I will touch upon manufacturing in India. As mentioned earlier, the government of India is taking a lot of proactive steps to promote manufacturing in India, for which a lower corporate income tax rate of 15% has been now set for new manufacturing companies. And this is a very competitive manufacturing income tax rate for manufacturing companies now. When you are manufacturing in India, you would be importing raw materials, parts, and components which attract the lowest customs duties rates. Or if you're doing CKD, which is completely knocked down or semi-knocked down units and then assembling in India, then you have slightly higher customs duty rates for sub-assemblies as compared to components and parts in India to assemble or manufacture the complete product. This is much lower than if you were to import the complete product into India, thus making you more competitive if you were to manufacture in India. Also, a point worth noting is that the minimum wages in India are approximately 40% of that in Russia. And this can lead to tremendous savings in manufacturing costs on production costs. So Russian exporters who have a long-term view of the market in India can consider and contemplate manufacturing in India if they are looking to establish a long-term presence in the country. In case of local production, a foreign company is able to inspire confidence in customers through its physical presence in India and can use India as a springboard to export to other countries, especially in the neighborhood of India. They can take advantage of central and state incentives for lowering the overall cost of the product. Also, they will have eyes on the ground to manage and oversee the entire business effectively. Also, as I mentioned earlier, there will be a lot of investment in infrastructure. So the Indian government will be among the largest buyers for goods required for infrastructure
defense, and power projects, one of the preconditions for supplying to the government is that the supplier must have a local entity in India. Хорошо. Также мы уже говорили ранее, что правительство Индии разработало очень благоприятные такие условия для того, чтобы иностранные компании приезжали на территорию Индии, размещали свои производства. Например, более низкая ставка корпоративного подоходного налога разработана 15%, что очень привлекательно для производителей. Мы говорим про импорт сырья. Следует сказать, что выгоднее завозить не полностью собранную продукцию, а, например, по деталям собирать уже на территории Индии. Мы говорим про труд, да, и минимальная заработная плата в Индии составляет примерно 40% от заработной платы в России. Также есть новые трудовые кодексы, которые помогают при взаимоотношении работодателя и сотрудников. Если вы хотите поставлять свою продукцию правительству Индии, то, конечно же, одним из обязательных требований это будет то, что вы имеете свое представительство там. Поэтому, да, внимательно ознакомьтесь. Потом с этим слайдом я повторю еще раз, что данная презентация будет вам предоставлена вместе с руководством, Таня подтверждает в чате, и вы сможете внимательно потом прочитать. Okay, now I will touch upon the foreign direct investment policy of India. India has amongst the most liberal FDI policies in the world. There are three broad routes. One is the automatic route, where most of the sectors are covered, when no approval is required from the government to set up an entity in India, whether for trading or for manufacturing, and to do business in India. The second is the approval route, where there is a certain category of sectors where approval is required from the government in order to do business in that sector. Either that approval may be for the entire 100% FDI, or it may be for part percentage, which is automatic, and partly for which approval is required. I'll be explaining this a little more going forward. And then, of course, there is a third sector, which is the prohibited sector, where no FDI is permitted at all. And these sectors are typically lottery, gambling, manufacturing of cigarettes, atomic energy, railways, construction of farmhouses, chit funds. But apart from these, every other sector is open to foreign investors in India. Хорошо. Перейдем к следующему слайду. Здесь мы рассмотрим политику Индии в области прямых иностранных инвестиций, FDI, так называемых. Здесь представлены три основных момента, которые следует учесть. Мы говорим про автоматический маршрут, да, и про согласование. И также третий сектор – это у нас запрещенные секторы, в которые инвестиции не предполагаются, запрещены. В остальные все, в общем-то, можно инвестировать. Что касается вот автоматического маршрута, вы посмотрите, это без предварительного одобрения правительства Резервного банка Индии вы можете получить. Если это как бы требует согласования предварительного, то надо ознакомиться с предложением об иностранных инвестициях по правительственному маршруту. Здесь также вот в красной зоне это те секторы, в которые вы не сможете инвестировать. Можете ознакомиться с перечнем, да, производство сигарет, атомная энергетика и так далее. This is a list of sectors which is under the automatic route. As you can see, most of them are 100%, where you need no approval from the government. There are some sectors where above a certain percentage, you need approval from the government. For example, petroleum refining by a public sector undertaking, infrastructure company in the securities market, it's automatic up to 49%. And after that, you need approval from the government. Similarly, there is insurance, there's pension, power exchange, defense, banking, and private security agencies, where it is automatic up to a certain percentage, and thereafter you need approval from the government. Также, что касается вот разрешительного процента инвестиций,
Если вы посмотрите на данный слайд, то увидите, что у некоторых позиций, некоторых сфер 100% вы можете получить без предварительного разрешения. Некоторые же секторы 49% вы получаете как бы сразу, а 51% это вам нужно будет уже получить разрешение у правительства. Также есть такое соотношение, как 74%, а остальные тоже требуют предварительного согласия правительства Индии. Now here we have a list of sectors where you need approval from the government, and that too the ceiling of the percentage permitted is given. And for example, multi-brand retail is allowed only up to 51%, and that too through approval with the government. Mining and mineral separation, 100% with government approval, and so on and so forth are listed here. There's defense, there's publication of facsimile editions of foreign newspapers, print media, satellite establishment and operations, banking in the private sector, and banking in the public sector and private security agencies. The source of this information is given the website where the policy, FDI policy is given below in the slide. So if anyone wishes to look into more details, can visit these websites and they will get all the information they need. Alternatively, they can ask us a question and we can give you the answer. Итак, посмотрите, здесь также мы продолжаем говорить про разрешительный процесс инвестиций и правительственный маршрут. Где-то 51%, где-то полностью, например, добыча и обработку полезных ископаемых 100%, защита и так далее, и так далее. Вы посмотрите, внизу данного слайда есть веб-сайт, на котором вы можете уточнять данную информацию. There is a question. Are you going to answer the questions right now or maybe after the whole presentation? I think it's better to take the questions at the end of the presentation so we can answer them one by one. Что касается ваших вопросов, уважаемые участники, давайте подождем окончания презентации, потом мы предоставим вам ответы. Хорошо? Please go on. Yeah. Okay, I will briefly touch upon the government's production-linked incentive scheme to give an idea. As we said, the government wants to increase the share of manufacturing in the GDP from 17% to 25%. So the aim is to match the consumption requirements of the economy and to create employment as well. So they've targeted 13 sectors in the economy which they want to promote, and they will give a financial incentive of 4% to 6% on incremental sales of goods manufactured in India. The government has set aside a budget of almost $27 billion as incentive for these 13 sectors in the next 5 years. The tenure of this plan will be about 4 to 6 subsequent years from the base year. Очень быстро пройдусь по инициативам нашего правительства. Как вы видите на данном слайде, у нас очень большие цели, и есть определенная программа стимулирования производств. Есть определены 13 секторов, которые будут развиваться и на которые будут выделяться, соответственно, деньги, бюджетные деньги государства. Также есть стимулирующие выплаты, стимулы, это финансовый стимул, 4-6% дополнительных продаж. В течение 5 лет будут также проводиться вот эти стимуляции по данным 13 секторам. So these are the 13 sectors which the government has identified for the PLI scheme. As you can see, there is textiles, there's medical devices, automobile and auto components, mobile manufacturing, advanced chemistry, cell battery, electronic technology products, pharmaceutical drugs, telecom networking products, drug intermediaries, active pharmaceutical ingredients, food products, solar photovoltaic, white goods, and steel products. Вот здесь как раз представлены эти 13 секторов, которые будут развиваться и на которые будет распространяться система стимуляции и развития производства. Вы сможете потом ознакомиться, я не буду сейчас его перечислять.
Go on, please. Yeah, okay. I will now touch upon the India-Russia trade scenario. India and Russia have a long history and long-standing relationships are based on mutual trust and cooperation. Russia has been a fair weather friend and a solid friend of India through all the difficult periods that India has had. And India respects and values the relationship with Russia and will continue to do so in the coming times. There are nearly 300 companies which are operating in Russia. Some of the well-known Russian companies in India are BrahMos Airspace, Gazprom, Lukoil, Rosneft, and Rosatom. But there are two important developments on the India-Russia trade scenario which I would like to point out. One is that Russia and India are working to expand regional connectivity through the North-South transport corridor. I'll speak more on this a little later. And the second one is the free trade agreement, which is being presently negotiated between Russia and India. That too I will touch upon a little later. When you look at the graph, you can see that there has been a decline in trade in the last 2 years. And this is, of course, principally because of the pandemic. But it is expected these graphs will rise again once more because India and Russia are very closely linked as far as trade is concerned. Anna. История торговли между Россией и Индией очень давно уже развивается, и мы очень ценим и уважаем Россию за то, что Россия продолжала торговлю с Индией даже в трудные времена. Вы здесь можете на слайде посмотреть, увидеть, какие же у нас цели есть в данный момент, как дальше развивать наши отношения. Более 300 индийских компаний сейчас находятся на территории России. Также вы видите, что на территории Индии есть большие такие компании, как Газпром, Лукойл, Роснефть и Росатом. Также видите на графике, что за последние 2 года шел спад в денежном эквиваленте. Но это, скорее всего, связано с пандемией, с нашей ситуацией. Опять же, хочу отметить 2 момента, о которых еще более подробно расскажу далее. Это то, что мы сейчас развиваем северный коридор, про который я расскажу, между Россией и Индией, и также то, что мы сейчас находимся на этапе переговоров по соглашению о налоговом обложении, чтобы избежать двойного налогообложения. Right. So, as I said, the international North-South transport corridor is an important development which is taking place. It is a 7,200 kilometer long multimodal transportation network encompassing sea, road, and rail routes to offer the shortest route of connectivity. The present route via the Arabian Sea, the Suez Canal, Mediterranean Sea, Atlantic Ocean, the English Channel, the North Sea, and the Bering Straits to Finland is the present route for movement of goods from India to North Europe, that is to Finland and Scandinavian countries, and to Russia. This takes about 40 days to travel, which means a lot of time. On the map, you can see the route in bold blue, but you can also see the route which is now envisaged, which is the dotted line from India via the Arabian Sea to the Chabahar port in Iran, through Iran to Central Asia, from Central Asia to Russia, and then on to Finland. This route is expected to take 22 days compared to the 40 days via the Suez Canal route, which reduces the time taken and also reduces the cost considerably by about 30%, bringing down the transit time by more than half and reducing the cost significantly. This will be an important development to promote and develop trade between Russia and India. Anna. Итак, перейдем к международному транспортному коридору север-юг, о котором я говорил ранее. Посмотрите на карту, там отмечено 2 линии.
одна уже такая проложенная, и следующая, которая пунктиром нанесена. Которая была ранее, она занимала эта дорога 40 дней и проходила через многие географические отметки, да, каналы и так далее. И теперь та, которая будет разработана, вот этот транспортный коридор, он, соответственно, сократит расстояние и тем самым сократит расходы на транспортировку. Сравним 40 дней и 22 дня. Конечно же, нам выгоднее отправлять товары вот по короткому пути. Данный коридор сократит расстояние между вот Индией и Россией, там будет проходить через Финляндию, и поэтому уже в 2021 году, я так понимаю, была отправлена пробная партия через Финляндию, прошла транзитом через Россию, Азербайджан, Иран и достигла Мумбаи за 22 дня. And the second important development is the free trade agreement, which has been negotiated with the Eurasian Economic Union, EAEU. This comprises of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. And this free trade agreement would open up considerable opportunities for Russian businesses to India, as well as Indian businesses to Russia. The creation of a free trade zone between India and the EAEU would boost trade turnover to $15 billion, about a 25% immediate increase. This would help in reducing or eliminating customs duty, thereby reducing the overall cost of the goods, and would also help in bringing down trade barriers. Russian exporters would be able to gain easier access to the large Indian consumer market with lower costs, and would boost trade in general. Coupled with opportunities provided by INSTEC, which is the international route which we talked about, and the free trade agreement between Russia and India, this would definitely provide an added boost to imports and exports between the two nations. Также хотел бы рассказать вам про то, что сейчас ведутся переговоры о торговом соглашении о свободной торговле со странами ЕАЭС, которые включают в себя Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Данное соглашение даст рост до 15 миллиардов долларов, как подсчитано, и откроет границы и более легкий доступ по товарам из России в другие страны. Поэтому вот этот коридор, про который мы говорили, север-юг, и вот данное соглашение о свободной торговле поможет увеличить товарооборот и увеличит поток товаров из России в другие страны. Okay, this is a snapshot of the trade situation between India and Russia. On the left-hand side is the information related to India's exports to Russia. And this has been $3 billion during 2019-20 and $2.7 billion during 2020-21. And Russia's exports to India in the same period have been $7 billion in 2019-20 and $5.5 billion in 2020-21. You can see almost every sector of the economy is covered here. There are electrical machinery and equipment, pharmaceutical products, nuclear reactors and boilers, organic chemicals, agricultural produce, vehicles other than railways or tramways from the India side, and mineral fuels, pearls, precious and semi-precious stones, fertilizers, project goods, ships, boats, and floating structures, animal or vegetable fats, inorganic chemicals, among others, which have been traded between the two countries. Данный срез показывает цифры, которые были достигнуты путем экспорта из Индии в Россию и из России в Индию. И вы можете посмотреть сравнительные две колонки, где показаны цифры за 2019-2020 год и за 2020-2021 года. Как видите, здесь охвачены практически все возможные сферы
товарооборота и поставок. Можете потом прочитать, не буду сейчас перечислять, да, начиная с электрических машин, оборудования, звукозаписывающих устройств и заканчивая органическими химикатами, соединения драгоценных металлов. Of course, the India-Russia defense is well known. India has bought a lot of defense equipment from Russia over the decades. We bought tanks, aircraft, so a wide range of equipment which the Russians have supplied to us. Joint venture company which is operating in the sphere, which is BrahMos, which makes cruise missiles. This is a good example of the trust and respect both countries have for each other and are willing to work together for defense in India. Anna. Хорошо. Sorry. Относительно сотрудничества в области обороны. Вы знаете, что Индия закупает очень много оборудования, так, ну, например, танки, самолеты и многое другое у России. И также приведу примеры вот производства крылатой ракеты «Брамос», который отличный пример нашего уважения и доверия, да, которое мы проявляем к России, потому что очень хорошие результаты показал данный проект. Right. I will now finally touch upon the potential for growth and investment opportunities for Russian businesses. There are many sectors where Russian companies can do business in India to profit and to grow their business. But I'll touch upon a few sectors. One sector is agriculture. India already has a robust relationship with Russia for traditional agricultural products. India's exports and imports both on agricultural produce is very robust. However, there are new technology innovation areas which will be of great opportunity for Russian companies operating in this sphere. For example, indoor vertical farming, automation and robotics, hydroponics, modern greenhouse practices, artificial intelligence, and blockchain can be used to improve the crop yield from the land. Russian companies operating in these agri-tech areas can help India in overcoming the challenge of low yield. This is one of the main objectives of the government of India, to increase crop yield from the land, which Russian companies can help Indians achieve. And India has set aside a budget of $1.46 billion under the PLI scheme for food processing industry in order to give a boost to food production in India. The second sector is nuclear energy. India has 22 operational reactors, and most of them have been set up with the help of Russia, and expects to increase nuclear energy capacity 3 times in the next 10 years to 22,480 megawatts. This provides great opportunity to Russian exporters to supply components and parts which go into making nuclear reactors and nuclear power plants in India. So this is an area which the Russian exporters who do business in the sector can look forward to. Anna? Что касается потенциала роста инвестиционных возможностей для российских компаний, я хотела бы отметить 2 сферы, которые сейчас активно развиваются и дают огромные возможности для российских экспортеров. Первое – это сельское хозяйство. Вы видите здесь цифры, которые показывают огромный рост, и также развитие вот технических инноваций, которые дают там вертикальное земледелие, гидропонику и многое другое, дает вам возможность также интегрироваться в данные проекты. И второй сектор – это ядерная энергетика, где ожидается 3-кратное увеличение потребления. Также дает вам возможность начать поставлять комплектующие детали для вот данных сфер. Okay. The next sector is renewable energy. India ranks 3rd in renewable energy attractive index
2021 for its renewable energy investment and deployment opportunities. It is we have the fifth largest solar installed capacity in the world. India is intending to add significantly to its capacities from 175 gigawatts of renewable energy by next year, and further aims to achieve 450 gigawatts renewable energy by 2030. This provides significant opportunities for Russian companies who are in the field of supplying components, parts for solar energy projects, typically like charge converters, inverters, batteries. There's a huge market in India for these products, and would be a tremendous opportunity for Russian companies to set up export in India. The next sector is industrial equipment. India is the 9th largest producer of machine tools in the world, 7th largest consumer of machine tools in the world, with an average annual consumption of $2.88 billion. India is expected also to become the world's 3rd largest construction market by 2022. With a thrust on India's manufacturing sector through initiatives such as the PLI scheme, industrial equipment sector is bound to grow at a rapid pace in the coming years. This represents an ideal opportunity for Russian companies to supply parts to Indian manufacturing companies, especially the ones engaged in process control, automation, robotics, 3D printing, artificial intelligence, and many more contemporary manufacturing technologies. Следующие две промышленности, которые являются потенциально растущими и предоставляют инвестиционные возможности для российских компаний, это возобновляемая энергия и промышленное оборудование. Также я рекомендую вам рассмотреть данные направления для поставок компонентов, комплектующих, деталей для данного оборудования. Вы видите на данном слайде, насколько будет расти потребление, насколько будет увеличиваться тот же строительный рынок, и Индия станет 3-й в мире по строительству в ближайшее время, к 2020 году уже. Поэтому это также дает вам огромные возможности для экспорта. And the last sector that I'd like to touch upon is healthcare. India has a strong network of 3,000 drug companies and about 10,500 manufacturing units. We have the 3rd largest pharmaceutical manufacturing industry by volume, projected to reach $372 billion by 2022. The sector presents tremendous opportunity for Russian exporters to supply material to the government and private players in India. As I mentioned earlier, Sputnik V vaccine is a very good example of cooperation on pharmaceutical front between India and Russia. Also, it must be noted that India has been heavily dependent on China for APIs, that is active pharmaceutical ingredients. Indian pharmaceutical companies are now looking to diversify the supply chain by finding alternative, reliable sources of supply for active pharmaceutical ingredients. Russian companies in this sector can take advantage of this huge emerging opportunity. With this, I come to the end of my presentation. I thank you very much for your patience, and I do hope you have found the information useful and valuable. Anna. Ну и еще один сектор, на который бы я хотела бы обратить внимание, это здравоохранение. И здесь, на данном слайде, вы тоже можете посмотреть на цифры, насколько увеличится бюджет, который выделяется на данный сектор. И также хочу еще раз упомянуть пример с вакциной российской, которую мы закупали, очень хороший пример. И также посмотрите, что Индия сейчас зависит сильно от Китая в области API. Поэтому для России открываются возможности поставок материалов и других компонентов в данном направлении. На этом я хочу закончить свою презентацию. Спасибо вам большое за ваше терпение, за внимание, которое вы уделили. Мы переходим к вопросам, я так понимаю.
Thank you. Thank you very much for your time. Большое спасибо за презентацию, да. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for your time. If there are any questions, we'll be happy to take them now. Да, если есть вопросы, я буду рад ответить. They even clap, they applaud you. Thank you. Можно так задать или нет? Задавайте, да, я буду переводить. Добрый, меня зовут Иван, компания Таврия, город Челябинск, мясопереработчики. Вот мне интересно, а в Индии колбаса какая-нибудь продается, нет? Сырокопченая или еще что-то в этом роде? Просто прямой вопрос. Ага. Говядину не едят, свинину тоже практически. Говядину я знаю, свинина, курица в копченом виде, еще в каком-нибудь. Просто Хорошо. срок поставки достаточно серьезный, хотел уточнить. There is a question from Ivan from Chelyabinsk. Ivan asks about the sausages. Is there a market in India to sell sausages? Is there a demand among the population? Are these pork sausages, beef sausages, or chicken sausages? Да, и как раз вот на ваш вопрос ответ это какие это колбасы, да, из куриного мяса, из свинины, из говядины. Про какой вы спрашиваете? Это свинина и курица, достаточно высокий ценовой сегмент. У нас делается она без консервантов, абсолютно экологически чистая, по немецкой технологии при помощи использования бактерий и стартовых культур. Абсолютно новая технология. So we are talking about the pork and chicken sausages with the high technology and the special microbiotics which help to keep them for long term. Yes, okay. There is definitely a market for sausages in India, particularly in the urban sectors. In the big cities like Mumbai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, not so much in rural India, but of course the market is there, and there are already sales taking place of pork sausages, chicken sausages, and not so much beef sausages, because most Indians, Hindus, do not eat beef, and Muslims do not eat pork sausages, but pork sausages are sold in India to Hindus and also to the general population. So yes, to answer your question, there is a market for packaged sausages in India, and there are already businesses which are operating in India in this field. Ответ да, для сосисек, для вот колбас, да, из свинины и мясо курицы, да, получается, есть рынок, но обычно это большие такие города, как Мумбаи, Дели и другие. Если говорить про периферийные города, то, скорее всего, нет. Есть небольшой рынок для говяжьих колбас, но это как ограничено, потому что вы знаете, что индийцы, они не едят говядину, и уже есть те компании, которые работают на нашем рынке, которые уже вышли и успешно продают. То есть, да, рынок есть, потребность есть. Спасибо. Thank you very much. Так, тут много вопросов. Аня, давайте регулируйте, читайте, а я буду переводить, хорошо? Да, хорошо. Так, сейчас буквально, секундочку. Так, вопрос от Олега Долганова, связанный с производством индийской продукции. То есть, если ты привозишь продукт, фасуешь его с индийскими партнерами, то это уже считается производством индийской продукции. So, there is a question from Oleg. And he asked about the production of different, maybe gadgets, I don't know. So if you bring the parts, yes, SKD, CKD, yes, and then you assemble them on the territory of India, is it already considered as an Indian product or as a Russian product? It is considered to be an Indian product using imported items. So will be eligible for the PLI scheme in India. If it is covered under the productivity linked incentive scheme, they will get the incentives and they will get the benefits. They will get the attractive income tax rate also of 15%,
and it will be considered as production of Indian goods in India. Так, это будет индийский продукт, но с импортируемыми компонентами, поэтому там будут определенные привилегии, это и стимулирующие какие-то программы, и специальный это налог будет, то есть очень много преимуществ получит данная продукция. Задаю вопрос от Оксаны. Где закупаются крупнейшие индийские предприятия? Если это какие-то платформы, то какие? Или они размещают их тендеры просто на сайте? Есть ли примеры таких индийских компаний? There's a question from Oksana. Where, major companies, Indian companies, get their supplies, get their vendors? Do they have special websites or platforms where they have bids and so on? How it is possible to get maybe the list of such sites where we can review such bids? A lot of large companies in India do online purchasing for vendors. They do auctions online, but that is the large manufacturing companies. They do this to invite and attract foreign buyers. Apart from this, there are a number of websites in India, like www. You can write this down as I'm speaking it. www.industrybuying.com. And then there is indiamart.com. I'll spell these out for you so it's easier. www.india. So is it possible for you to put it in the chat while I'm translating? Yeah. Thank you So very we much. will put it into the chat. Ответ да, многие крупные компании закупаются онлайн, но также есть веб-сайты, которые Рохит сейчас вам напишет в чате, на котором вы можете просматривать вот эти тендеры. Да, может быть, лучше этот вопрос задать письменно нам, и Рохит уже ответит письменно на ваш вопрос, потому что чат сейчас пропадет, скорее всего. Поэтому я прошу прислать на нашу почту. Следующий вопрос от Олега Долганова. Он спрашивает, каким образом искать профильные интересы. Его интересуют две сферы. Это сельское хозяйство в части производства гуматов, кремниевых удобрений, как искать торговые ассоциации по продаже экологически безопасных препаратов. Второе направление – это ядерная энергетика, производство сорбентов и большие компетенции по утилизации, переработке жидких радиоактивных отходов. Как найти профильное министерство? Так, ну, я тут обобщу немножко при переводе, в общем-то, все равно будет понятно. There is next question from Oleg Dolganov. He is interested in two spheres. One is agriculture, and where he can find the demand, yes, for fertilizers, for example. And another sphere is atomic power, for example, nuclear waste treatment. So the question is where he can find the demand for such services, for such products. Okay, there are a number of websites in India where which gives the details about demand for fertilizer in India. India consumes about 26.5 million tons of 26.5, yes. Million tons of fertilizer. By 2020, fertilizer demand in the country is projected to increase to about 41.6 million tons, which is more than double what it is at present, and is expected to grow at the fastest rate in East and South India. So the demand for fertilizers can be looked at various websites. If you can ask them to write to us an email, we will give them more details about the information that they need in order to access the market. With regard to nuclear waste, this is a very highly regulated area, which the government is the generator of nuclear waste in India, because the government is running nuclear power plants in India.
they do not allow private players in the nuclear space. Ответ следующий. Смотрите, да, потребность в удобрениях огромная, как вот Рохит сказал, 26,5 миллионов тонн в год, и она будет расти, потому что увеличивается как бы посадка в сельском хозяйстве. То есть очень много вообще веб-сайтов, на которых вы можете этот спрос найти, и если вы напишете письмо им, то они вам предоставят более подробную информацию. А что касается, вот, ну, например, ядерных отходов, то правительство жестко регулирует данный процесс, и все вот эти заводы, которые занимаются атомной энергией, да, и вот отходами ядерными, все принадлежат правительству, все принадлежат государству, поэтому туда как бы частные компании не допускаются, насколько я поняла. Но опять же, если вы напишите свой запрос и более детально опишите то, что вас интересует, то вам предоставят более детальную информацию. I'd just like to add to this, is that India has adopted closed fuel cycle option, which involves reprocessing and recycling of the spent fuel. During reprocessing, only about 2 to 3% of the spent fuel becomes waste, and the rest is recycled. Nuclear power plants are required to submit return of waste disposed to the Atomic Energy Regulatory Board, which is the government of India, basically. So it is very highly monitored and controlled in India. Хотел бы добавить вот к предыдущему вопросу по поводу переработки. Что касается, например, топлива, то перерабатывается там частично, она как бы заново используется топливо, но в основном практически там 90 с чем-то процентов она все перерабатывается. А вот та область, которая связана с атомной энергетикой, опять же повторюсь, она строго регулируется государством, поэтому все перерабатывается. Следующий вопрос от Малерен. Разрешительный процент инвестиций на добычу и обработку полезных ископаемых в размере 1005 распространяется на все полезные ископаемые или есть исключения? Что такое 1005? Малерен, мы не знаем, что такое, расскажите. Так, давайте тогда следующий вопрос. Ну, может быть, повторите, я сейчас переведу, а уточнение будет письменное, или можно письменно сделать Лучше запрос. Письменно такой, да, запрос. Следующий вопрос. С кем можно обсудить вопросы маршрута север-юг? Мы базируемся в Астрахани, это основная точка развития маршрута. Наш сектор СПГ – топливо для развития транзита. Планируем поставлять СПГ в контейнерах в Индию по всему маршруту север-юг. So the next question is this north and south route, because we are from Astrakhan and we supply LPG. So where we can find more information on how it can be performed, the supply of LPG in containers. Right, okay. Well, the Chabahar port in Iran was basically set up for the supply of LNG, LG, and other gases to India, because earlier the plan was to route through the gas pipelines through Pakistan and going on through Afghanistan, but because of obvious reasons, that plan did not really fructify. And the government then set up a plan to set up a pipeline through Chabahar port in Iran into Central Asia, which we know is rich in gas resources. And India wanted to tap those gas resources. But the plan is yet not firmed up. There is yet discussion going on around this, because Iran has been facing a lot of political difficulties in the recent times with the embargoes and sanctions. So, however, the long-term plan definitely is
to use the Chabahar port in Iran for the purposes of transporting fuel through gas pipelines up to Chabahar and then in containers from the port to India. This is very preliminary. There isn't much information on this at present. Ну, я могу дать только так, как бы поверхностную информацию, более детально надо будет просматривать. В общем-то, с этой ситуации следующее. Явопорт используется сейчас для того, чтобы возить природный газ, если я правильно поняла, потому что ранее был трубопровод, который поставлял через Иран, но Иран, он, в общем-то, создает определенные трудности для транспортировки, он накладывает эмбарго и другие санкции, поэтому сейчас, да, правительство Индии разрабатывает новый план по прокладке трубопровода, но, опять же, это еще только они рассматривают данный план по транспортировке газа. Следующий вопрос. Насколько велика вероятность вступления Индии в ЕАЭС? Какой ваш прогноз по факту и возможному времени? What do you think about the possibility of India getting into this European... Sorry, can you repeat your question? I didn't get it. Just a second. Евразийский союз, yes? Yes. Как они? Сейчас, секунду. Насколько велика вероятность... Нет, не надо повторять. ЕС, как у нас там? Европейское... Да, азиатское экономическое сотрудничество. So, таможенный союз по факту. Да. So, is it possible that India becomes a member of the customs union? Which customs union? EU. Europe-Asia Economic Union. In fact, yes, one moment, we will just give you an answer to that. Yes, in fact, India is definitely going to be a part of the EU free trade agreement. And this would give India access to the Central Asian countries and to Russia. India will be a part of the EU. Do you know the time? Well, it's very difficult to forecast the time because the negotiations are always very hard and tough. So it does take time for it to fructify. But it is expected to, it appears, it seems that next year there could be a conclusion of the negotiations and they could reach an agreement by next year, 2022. То есть, скорее всего... Just one more point I'll make. You can visit our India briefing website on which we have given details of the EAEU. It is written by Dezan Shira Ellis, who is the owner of Dezan Shira. And we can give you the website details in the chat. Can you do it? Хорошо, смотрите. Во-первых, мы можем вам дать ссылку на сайт, где директор нашей компании, Шира, дает свои комментарии по поводу ведения переговоров о вступлении Индии в соглашение, о вступлении Индии в ЕАЭС. И я уверен, что это произойдет в ближайшем времени, то есть уже в 2022 году будет результат переговоров, и да, Индия должна войти в ЕАЭС, и это даст дополнительные преимущества и доступ России и Индии к другим странам. С удовольствием получу эту ссылку. Спасибо большое. Thank you. We would be glad and happy to receive such a link. It has been already sent on the chat. It's on the chat. We have sent it on the chat. Да, посмотрите, в чате я уже кинул. Следующий вопрос от Антона Кудишина. Есть ли список потребностей, список компаний, кому что нужно? И как наладить импорт драгоценных камней в Российскую Федерацию? So where can we find the list of the demand and how can we
make the business of precious stones supply to Russia from India. Okay, export of Russian stones from India to Russia. No, Just one moment. from I think Indian precious stones to Russia. All right. They can, you can get a lot of data from the Gem and Jewelry Export Promotion Council website. Can you put that in the web, in the chat, and they can search it there. There's a lot of information on the suppliers and exporters of gems and jewelry from India. In fact, in Mumbai, there is a special export promotion zone where there are a number of jewelry makers who have established a place for manufacturing and exporting of jewelries. That is the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone. We will give you the link in the chat. You can take a look at it. Мы также дадим вам ссылку в чате на те информационные ресурсы, где вы можете посмотреть, потому что, ну, например, в Мумбаи есть определенная огромная зона, где помогают, в общем-то, экспортерам, индийским экспортерам поставлять продукцию ювелирную. И, то есть, если вы заинтересованы, да, перейдите на данный сайт и посмотрите, там будет перечень компаний или там поставщиков данной продукции. Дальше вопрос от Аллы Епишиной. Ее компания готова предложить партнерство в области сельхозкооперации с поставками индийской продукции в Центральный федеральный округ и Арктику. Они строят международный продовольственный складской комплекс в Мурманске в портовой и таможенной зоне. И вопрос, возможно ли партнерство в плане совместного строительства и поставкам овощей и фруктов по Северному морскому пути? Так, сейчас я найду этот вопрос. Хорошо. There is a question from Ala. In the sphere of agricultural cooperation and the supplies to the Indian products to Central Federal region and Arctic, because at the moment they are constructing international food warehouse in Murmansk near the sea. And is it possible to have a partnership in the construction area and to supply vegetables and fruit via sea? Okay. You see, export of agricultural produce from India is generally open and free, but it is also regulated by the government depending upon the supply and demand in India itself. So you mean domestic market, yes? Domestic market, because the Indian government is very sensitive to shortages, because if it creates shortages in India, then prices go up in India. And most of India is not very rich. They cannot afford to pay high prices and inflation in agricultural produce. So the government monitors import, export of food products to make sure that Indian market, Indian consumer does not suffer shortages. And where there are surpluses, the Indian government allows exports. They could be of fruits, it could be of vegetables, it could be of cereals and grains. And of course, if they go by sea, then they have to go by refrigerated sea, by containers which are refrigerated. And their INSTEC, which is the international corridor, North-South corridor, will play a very important role, because that would reduce the time from 40 days to 22 days. Хорошо, начнем с того, что, смотрите, правительство Индии четко отслеживает весь импорт и экспорт продукции, потому что они не хотят, чтобы, например, импорт повлиял на ценовую политику, да, на цены внутри. То есть, во-первых, как бы поставляется на домашний рынок, а потом уже на экспорт. Далее, так,
Ну да, это основная идея, то, что все это регулируется. А так вообще, конечно, все фрукты, зерновые и многое другое, оно, в общем-то, свободно, никаких таких ограничений нет, но все равно это регулируется правительством. Коллеги, буквально два последних вопроса. Вопрос от Малерен. Разрешительный процент инвестиций на добычу и обработку полезных ископаемых в размере 100% распространяется на все полезные ископаемые или есть исключения? So, dear Rohit, do you remember in your presentation you showed that the mineral resources, yes, they demand 100% from the government, yes, approval. Is it for all mineral resources, or are there any exclusions? I'll just open my presentation. Do you remember this, the approval Yes, route and so on? Yeah, I'll just go to that slide. Just one moment. Одну минуту, я сейчас найду этот слайд, где у меня там было показано. Yeah, mining. So, yes. Mining and mineral separation of titanium-bearing minerals and ores requires 100% approval from government. Only those minerals which have titanium in them require sorry, 100%. Which have what? Titanium. 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 Just open this site, FDI and mining sector. So for different metals and for different minerals, there are different policies in the FDI sector. Generally, 100% mining is allowed under automatic route. So there is no problem. A Russian company can come to India and set up a business for mining other than for mining of titanium-related products. Ответ следующий. То есть если эти полезные ископаемые не содержат титаний, правильно я произнесла, надеюсь, вот, то остальные, они как бы более гибкий подход, и нужно проверять, поэтому российская компания может прийти и разрабатывать данные месторождения. Единственное, надо проверять, то есть содержит титаний или нет. Титан, наверное. Окей, next question. Следующий вопрос, Аня. Да, последний вопрос остался. Как обстоит дело в Индии с системой видеонаблюдения? Есть ли какие-то особые правила по защите личных данных и их права передачи третьим сторонам? Так же, как во всем мире, наверное. So there's the last question from our audience, and it is on video supervision. Do you have any regulations on this, and do you have strict rules for the protection of personal data? Okay, India has personal IT-related data protection rules. We have a draft proposal in Parliament on data protection. I'll just give you the information, just a moment. Сейчас, секундочку, я вам тоже предоставлю. Okay, I'll just tell you. Data protection in India is currently governed by the Information Technology Rules of 2011, which has been notified under the Information Technology Act of 2000. If there are any specific questions related to data protection, we'll be happy to answer those questions. You can send the question to us and we can give you a response to it. There are a number of issues which are going on presently in Parliament on personal data protection, which have to be yet regulated under law, which is a number of regulations have been made over the years, which have to be consolidated and made into one comprehensive law. So this process is going on at present. Что касается защиты персональных данных, то в основном это подпадает под закон, под акт, который был выпущен в 2011 году в Индии. Но из-за того, что появляются новые технологии, то и новые законы разрабатываются и внедряются, вступают в силу, поэтому сейчас как бы требуется
консолидации, для того, чтобы подвести итоги, не итоги, а как бы вот в один, скорее всего, документ собрать. И это еще как бы все в процессе, поэтому если у вас вот конкретный вопрос, также направляйте нам на нашу почту, мы будем рады вам ответить. And what about the video supervision, Рохит? What supervision, sorry? The video supervision equipment. Is there Video a demand? supervision. Oh, yes, there is a big demand for video CC. У меня тут звук пропал. В общем, да, ответ был такой, что огромный спрос на вот оборудование по видеонаблюдению. Коллеги, больше вопросов принять не можем. В чате написана наша почта. Большое всем спасибо за участие. Анна, спасибо вам большое за перевод. Очень профессионально. Спасибо, Рохит. Thank you very much. Завтра мы обязательно всем вышлем видео. И также обратно вы можете задать свои вопросы. Кто ранее задавал вопросы, подготовлены большие, развернутые ответы на них. Мы также каждому участнику пришлем ответы. Все, спасибо всем большое. Спасибо До всем свидания. большое. Да. До свидания. Мы всегда на связи. До свидания. До свидания. До свидания. Bye. До свидания. Bye-bye. Bye.